igihe kirageze ngo abantu bari mu imbaraga z'Imana, bari nk'umwuka w'Imana, isi itangire kuvuga ngo ko tubona batubanye baki, kuko irabakeneye. Isi ikeneye abantu bishishuriwe, isi ikeneye abantu bisobanukiwe, apana abantu bakidutaho, bakishidikanyaho, bakiri muri confusion, bakiri mu buyobe. Isi ikeneye abantu bamenye Imana. Ntabwo biteye isoni kubivuga. Kumenya Imana si systeme yo kugawa no gusuzugurwa no guteshwa agaciro. Yego byasa gutyo mu gihe Imana itaremera kugaragara nk'ukuri, ariko ntibyakuraho icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Bagiye bafata ba Yohana bakabatwika mu ngunguru yuzuye amavuta, bazi ko bari buze gupfa, bakavamo bafite ubwiza buruta ubw'ahambere. Bagiye bafata ba Sadurake bakabashenera mu itanura ry'umuriro benyegeje 7, bakavamo ibihugu byose ntari 120 na zinga zose zagaruka Imana, zizeye Imana. Nyamara ibintu uri gucamo nyuma y'uko bisohotsemo, nyuma y'uko bivuyemo, hari abantu benshi bizazana ku Mana bizera Imana. Humura, uri kubicanamo n'ukuboko kw'Imana, uri kubicanamo n'igicucu cy'Imana. Igize ute? Ishobora byose. Ni Imana ishobora byose. Yobu yaravuze ngo nzi ko ushobora byose. Haleluya. Kandi nta cyarogoye imigambi ya. Umugambi Imana ku buzima bwawe ntiwarogowa n'abantu, ntiwarogowa n'ibihe, nawe ubwawe ntiwawurogoya, kuko urakomeye, urahambaye, tugikurwaho n'ibihe. Nirizererwa ikaba yagaragara mu buzima bwawe mu buryo butangaje. Bibiliya iravuga muri Zaburi ya 91 umurongo wa 1 ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndibaza ubwihisho bw'isumba byose buba hehe? Nihe bwubatse? Nihe bukorera? Ese umuntu yahagera akoze iki? Se ni cya gihe umuntu afata indege akajya wenda muri Sirene haba ubwihisho bw'isumba byose? Ese ni mu rusengero niho haba ubwihisho bw'isumba byose? Igicucu cy'Uwiteka Imana kibahe ngo azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Nihe hari igicucu cy'Uwiteka Imana? Hari igiti kimwe cyabaga muri Isiraheli abantu bajyaga bakunda kwihishamo igihe cyabaga ari igihe cy'amapfa, bakagira ubuzima bakubwa neza. Mu bihugu byacu haba harimo amambasade y'ibihugu bitandukanye. Niba warakomotse muri Turukiya, mu gihugu urimo hakaba harimo ambasade ya Turukiya, ushobora guhungira igihugu. Niba wenda uri mu gihugu cy'u Rwanda hakaba harimo ambasade ya Turukiya, ushobora guhungira muri Turukiya kandi ukiri mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe wagiye muri ambasade ya cya gihugu. Urugero, Amerika ifite ambasade yayo ikorera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ngewe nshobora guhungira u Rwanda muri ambasade ya Amerika, nkaba mpungiye u Rwanda n'ubundi mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ndi muri ambasade ya Amerika, nkaba nsa naho ndi kubarwa ku butaka bwa Amerika, ariko still nkiri ku butaka bw'u Rwanda. Bivuze iki? Iyi Zaburi ya 91 iravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ni ukuvuga ngo Imana ifite ukuntu yamejeje igiti cy'ubuzima ku muntu wese wayimenye kandi akayizera, ku buryo ahantu hose n'abandi ishobora kuba munsi y'icyo gicucu cy'ubuzima. Icyo gicucu cy'ubuzima ni ukubaho kw'Imana kugendana natwe aho tujya hose. Yewe mu gihe cy'aba Pawulo byigeze kugaragara icyo gicucu, bo kigaragara nk'uko ujya ubona igicucu cyawe, ariko bo bari barasobanukiwe kuba munsi y'Imana icyo bisobanuye. Kuko ikikubwira ko bari barabisobanukiwe, bo igicucu cyabo cyajyaga gikiza n'indwara. Bivuze ngo nticyabaga ari igicucu cyabo kimwe ujya ubona izuba rirashe ku buzima bwawe cyangwa se uri ahantu hari umucyo. Ahubwo ni igihe umuntu ibintu asanzwe amenyereye akora mu buryo busanzwe, avuga mu buryo busanzwe, yabizamuye akabigeza ku rwego abyizerera mu Imana ishobora byose. Imana igakoresha ibyo bintu bisanzwe ariko ikabikoresha gukora ibidasanzwe. Amen. Biravangwa Imana yakoze ibitangaza n'intumwa ku buryo ngo n'imyenda bajyaga bayitwara igakiza indwara. Uyu munsi wa none dufite abamagiciens bajya bakunda kugurisha udutambaro, ngo inugura uyu mwenda, ngo inugura tuno dutambaro, ngo inugura no mazi n'ay'umugisha, ngo inugura no mavuta. Ibyo byose ni abamagiciens bari kugerageza gupirata bya bindi byari original Imana yajyaga ikorera n'abantu bayizeraga. Zaburi 91 rero yabivuze, uba mu rwihisho rw'isumba byose
igicucu cy'ishobora byose. Ni ukuvuga ngo uri munsi, uri anda y'umutaka w'ububasha bw'Imana, uri anda y'ububasha bw'imbaraga z'Imana. Ibintu bidashoboka ubusanzwe aho ngaho bijye bishoboka. Haleluya. Ibintu byanze ubusanzwe aho bishobora kwemera. Ntibyemera kubera imyaka umuntu amaze akijijwe, ze kunyumva neza. Ntibyemera kubera izina yitwa, byemera kubera ko yahishuriwe uwo ari we n'uri muri we. Niyo Bibiliya igivuga ikavuga ngo uri muri mwe arakomeye kuruta uri mu bisi. Ni ukuvuga ngo igicucu cy'uri muri wowe gishaka kuvugana n'ibintu biri iruhande rwawe kandi bigacishwa bugufi. Cyangwa ngo uyu munsi wa none iri jambo ribi ryawe uze kugira ibintu uvugana nabyo ariko atari wowe, ari uri muri wowe ari kuri kuvugana n'ibyo bi, kuko birashoboka. Haleluya. Abana b'Imana bafite ububasha bwo guhindura ibihe, bafite ububasha bwo kuvuguruza inzandiko zanditswe bakavuga ibindi bintu bindi. Umwanditsi kandi yakomeje yandika ngo azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nayo mu makuba no mu byago, nzamukiza muhe icyubahiro. Zaburi 9:15. Imana ntigidukiza gusa ngo birangire. Yidukijije ibyaha, yidukijije kurimbuka, yidukuye mu rubanza rw'iteka, yidukijije umuvumo, yidukijije amateka. Iyo irangije iduha icyubahiro. Imana ishimwe. Niyo mpamvu bivuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza. Mu yandi magambo, Imana isigaye itanga icyubahiro cyayo, ariko kera mu isezerano rya kera yajyaga igitanga, yajyaga igifuhira ikanakirwanira, ikanavuga ngo nta wundi muntu uzaha icyubahiro cyanjye. Ariko uyu munsi abantu baje bagakorana n'Imana, bakagendana n'Imana. Paul we yabise ngo ubwo dukorana nayo. Abantu bakorana n'Imana bo n'ibibagose n'ibyo batunze bishobora kugaragaramo imbaraga z'Imana, bikaba ikintu kidasanzwe mu buzima bw'abantu basanzwe. Nyamara muri wowe harimo imbaraga z'Imana. Uko umuntu agenda ahishurirwa Imana personal ku giti cye, niko agenda agwiza imbaraga muri we zo guhindura ibihe. Imana ishimwe. Uko umuntu agenda agira encounter with the Holy Spirit, akagirana ubusabane n'Umwuka Wera, niko Umwuka Wera muhishurira ubwishi bw'ibintu byashoboka mu buzima bwe kandi byashoboka no mu buzima bw'abandi. Kubera iki? Uri umucyo w'isi. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Twavuze ku mugabo witwa Yosefu, uburyo umwami yakozwe ku maso. Farawo aravuga ngo nihe twakura umuntu nk'uyu uri nk'umwuka w'Imana. Igihe kirageze ngo abantu bari mu imbaraga z'Imana, bari nk'umwuka w'Imana, isi itangire kuvuga ngo ko tubona batubanye baki, kuko irabakeneye. Isi ikeneye abantu bishishuriwe, isi ikeneye abantu bisobanukiwe, apana abantu bakidutaho, bakishidikanyaho, bakiri muri confusion, bakiri mu buyobe. Isi ikeneye abantu bamenye Imana. Ntabwo biteye isoni kubivuga. Kumenya Imana si systeme yo kugawa no gusuzugurwa no guteshwa agaciro. Yego byasa gutyo mu gihe Imana itaremera kugaragara nk'ukuri, ariko ntibyakuraho icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Bagiye bafata ba Yohana bakabatwika mu ngunguru yuzuye amavuta, bazi ko bari buze gupfa, bakavamo bafite ubwiza buruta ubw'ahambere. Bagiye bafata ba Sadurake bakabashenera mu itanura ry'umuriro benyegeje 7, bakavamo ibihugu byose intara 120 zose zagaruka Imana, zizeye Imana. Nyamara ibintu uri gucamo nyuma y'uko bisohotsemo, nyuma y'uko bivuyemo, hari abantu benshi bizazana ku Mana bizera Imana. Humura, uri kubicanamo n'ukuboko kw'Imana, uri kubicanamo n'igicucu cy'Imana. Igize ute? Ishobora byose. Ni Imana ishobora byose. Yobu yaravuze ngo nzi ko ushobora byose. Haleluya. Kandi nta cyarogoye imigambi ya. Umugambi Imana ku buzima bwawe ntiwarogowa n'abantu, ntiwarogowa n'ibihe, nawe ubwawe ntiwawurogoya, kuko urakomeye, urahambaye, tugikurwaho n'ibihe. Haleluya. Yes. Haleluya, haleluya. Umugambi Imana ku buzima bwawe. Umugambi Imana ku buzima bwawe. Yosefu bari bazi ko umugambi Imana uza kurangira bamugurishije, ariko birangira umugambi w'Imana umugize ubutungisha abo ngabo.
nyamara igihe kirageze, igihe kiraje kandi kirasohoye, nyamara ubyizere. Hari igicucu gishobora byose kiri kumwe nawe. Utangire kubona ibintu byose biri mu ruhande rwawe ko ari ibikoresho, ni tools ziri buze kugufasha kwinjira mu mugambi w'Imana. Nabo bose ubona bakugose, n'ibyo bibazo uri kubona bikugose, Abaroma 8, kandi tuzi neza ko kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe. Aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. They are called according his proposal. Abo bahamagawe nk'uko yabigambiriye rero. Kuri bo nta cyubusa. Kuri bo nta cyubusa kijya kibaho, nta kigenda gutyo gusa. Byose biba bifite ikintu bihatse kandi birangira icyo kintu ari cyiza. Don't give up. Don't give up. Don't be discouraged. Ntucike intege, nturekure, ntucogore. Umuremyi ari gukora ikintu gishya. Muhishuri guri kugira ku Imana. Amen. Amen.